2, 1. Happy birthday, Chotu! Upo. Here we go. I see the light inside you, brighter than the sky. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing good. thumbnail చూసారు కదా, టుడే ఇస్ మై బర్త్డే. యాక్చువల్లీ టుడే ఇస్ May 13th. ఈరోజు నా బర్త్డే బ్లాగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడే ఇంట్లో కూడా కేక్ కటింగ్ అయిపోయింది. చూడండి, టైమ్ ఇస్ అరౌండ్ 2:30 in the afternoon. నైట్ ఫ్రెండ్స్తో ఉండే, అందుకే కొంచెం లేట్ లేచా. ఆ వీడియో కూడా పెడతా, నైట్ సెలబ్రేషన్స్, అది కూడా చూడండి. అంటే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్ టు అప్లోడ్. నాకు తెలిసి ఈ వీడియో కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ జూన్లో అప్లోడ్ చేస్తా కావచ్చు. యూ నో ద రీజన్ రైట్, May 22nd ఐఎమ్ గోయింగ్ టు US. ఇంకా ఈ షాపింగ్, ఈ హడావడి అంతా పడేసరికి ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్ టు ఎడిట్. యాక్చువల్లీ ఇంకా 2 వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నా తెలీదు. టైం వచ్చినప్పుడు తొందరగా ఎడిట్ చేసేసి అప్లోడ్ చేసేస్తాం అంతే. ఇంకా ఈరోజు అయితే హిమా సెరెనిటీ అని ప్రైవేట్ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఇన్ శంషాబాద్. సో అక్కడికి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి టు స్పెండ్ మై గుడ్ డే. అంటే మళ్ళీ తర్వాత టైం దొరకదు కదా US వెళ్ళిపోతే, అట్లా అని చెప్పేసి. చలో గైస్, ఐల్ మీట్ యూ ఇన్ ఎ వైల్. చెమటలు వస్తున్నాయి. అరే రే, నేను కూడా ఏమైందిరా? అరే నా బర్త్డేరా ఇవ్వాలా? అరే రావచ్చు కదా వ్లాగ్లోకి? అరే నా బర్త్డేరా ఇవ్వాలా? కొంచెం కూడా డిస్కౌంట్ లేదా? ఒకసారి ఇట్లా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చిన ఇష్టం. మంచి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా నీకు? దానికి ఒకసారి ఇవ్వచ్చు కదా. అరే సరే, నైట్ పోయినాక ఇవ్వవా? నువ్వు చూస్తే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మాట్లాడరా ఏదో ఒకటి. సరే ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ అయ్యాం. చెరిగాడు సిగ్గుపడుతుండో, కాసేపు అయ్యాక ఎట్లయినా మాట్లాడిపోయడానికి ట్రై చేస్తా. చెరి నీ ఫ్యాన్స్ అందరూ. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఓకే, చాలా బాగున్నావు. పెట్టుకో. వా హీరో, వా జై. అండ్ సేరా మోస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. దొరికినావు. ఇట్స్ ఓకే లేరా. వా మోడల్ సూపర్ మోడల్. దిగురా, ఎంతసేపు దిగుతావురా? అరే దిగు. ఇట్లానే తీయాలా? ఒక పోజ్ ఇస్తుండే ఆల్రెడీ ఆడ. అది సూపర్ మోడల్. ఓకే రే, లాగ్ అవుతుంది అన్న, లాగ్ అవుతుంది. రే రండిరా అమ్మా. మాట్లాడాను చెరిగాడ. చెప్పురా. చెప్పు ప్లీజ్. వినబడదరా? గట్టి మాట్లాడు, మైక్ లేదు, గరీబోని నేను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా కష్టాల్లో ఉన్నా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే వచ్చాం మేము. ఫామ్ హౌస్ చూపిస్తాం. ఎంటర్ అవ్వగానే ఇక్కడ మెయిన్. హాయ్ ఫ్రెండ్, ఇది కొట్టేటట్టే వస్తుంది రా బాబు, వద్దులే. సో ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అండ్ సిట్అవుట్ ఏరియా కొంచెం. టైమ్ ఇస్ అరౌండ్ 6 అవుతుంది, సన్సెట్ కూడా అవ్వబోతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ, అంటే బయట ఇలా ఉంది మొత్తం గ్రీనరీ మధ్య. అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి నైట్. ఇట్స్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే విల్ హ్యావ్ హాల్. ఇది హాల్ అనమాట. అక్కడ ఓపెన్ కిచెన్ ఉంది, బయట స్టవ్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే విల్ కుక్ అండ్ చార్జ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. సో ఇక్కడ సీటింగ్ ఏరియా, ఈజీగా 9 members దాకా కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ టీవీ వర్క్ చేస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్. హలో. సో ఇవి ఎక్స్ట్రా బెడ్స్ అనమాట. అంటే ఇది ఓన్లీ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫామ్ హౌస్, అందుకే ఒక బెడ్రూమ్ సరిపోదు కదా, అందుకే ఎక్స్ట్రా బెడ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఈ సింగిల్ బెడ్రూమ్ అంతే గైస్. ఇంకా
ఇది వాష్రూమ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. చలో గైస్, ఇంకా బయటకు వెళ్ళి కొన్ని ఫుడ్ ఇంకా అన్నీ తీసుకొని రావాలి. ఐల్ మీట్ యూ అట్ నైట్. బాయ్. Hey guys, today is the next day after my birthday. అంటే నిన్న వ్లాగ్ ఎండ్ చేయలేదు. దిస్ ద రీజన్. GoPro 11 ఇది అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత వ్లాగ్ ఎండ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఐ హ్యావెంట్ ఎండెడ్ వ్లాగ్ ఎస్టర్డే. సో హిమా సెరెనిటీ నిన్న మేము వెళ్ళిన ఫామ్ హౌస్ వచ్చేసి రూట్ కొంచెం ట్రెక్కీ ఉంది, బట్ it is really good. I'll give you all the details about the farmhouse in the description. If you guys interested, you can go. And అంతా ఇంకా నేను గురించి యాక్చువల్లీ మై ఫ్రెండ్ గిఫ్టెడ్ మీ GoPro 11 బ్లాక్ క్రియేటర్ ఎడిషన్. దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ GoPro వర్షన్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీంట్లో ఐ నెవర్ యూస్డ్ GoPro బిఫోర్, బట్ ఏంటంటే ఐ హర్డ్ మెనీ ఇష్యూస్ విత్ GoPro అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్ గురించి. లైక్ బ్యాటరీ లైఫ్ విల్ బీ వెరీ లెస్ అన్నట్టు, బట్ ఇన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఆ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఇష్యూని ది సాల్వ్డ్. ఇదే మొత్తం సెటప్ అంతా ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్. అంటే ఇది GoPro 11 హీరో బ్లాక్ క్రియేటర్ వర్షన్ అనమాట, క్రియేటర్ ఎడిషన్. ఇన్ దిస్ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్లాష్ లైట్ వస్తుంది, ఇన్ దిస్ ఇన్బిల్ట్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు బై ఎక్స్ట్రా కొనాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ఫ్లాష్ లైట్ ఇది. దెన్ విల్ గెట్ బ్యాటరీ. ఇంతకుముందు చెప్పా కదా నేను, ఇన్ దిస్ దే సార్టెడ్ దట్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇష్యూ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కెమెరా ఇది. So this is the camera guys, GoPro. ఇక్కడ 11 బ్లాక్ అని ఇండికేట్ చేశారు. ఇంకా వెయిట్ కూడా ఏం లేదు ఇది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద కెమెరా హోల్డర్. కెమెరా దీంట్లో ఫిక్స్ చేసి వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ దిస్ మోడ్. సో దిస్ ఇస్ ట్రైపాడ్. మా ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ మెమరీ కార్డ్ కూడా గిఫ్ట్ చేసింది. అంటే నేను అప్పుడే తీసేసి వెంటనే బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకుని, అంటే మెమరీ కార్డ్ ఉంటేనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇది కూడా గిఫ్ట్ చేశారు. అంతే ఇంకా దిస్ ఆల్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి గాట్ ఇన్ ద బాక్స్. ఐ ట్రై టు ఫిక్స్ దిస్. This setup is done. Flashlight ಇದೆ. So this is flashlight. ఇక్కడ mic ఉంది inbuilt, and this is the camera. We do have one screen in the front and another screen in the back. And so this is a tripod. The best thing is actually నాకు ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్న ట్రైపాడ్కి 3 స్టాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట, సేమ్ లైక్ this. So I got used to that. సో ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. లైక్ వీ కెన్ ఇది ఇలా
నిలబెట్టి వీ కెన్ క్యాప్చర్ థింగ్స్. అంటే ఇంకా Finally, it is the new vlogging setup and this is kind of a dream for me. అంటే 400 సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా లేరు కదా నాకు. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ బయింగ్ దిస్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు యూఎస్, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం రేట్ తక్కువ ఉంటుంది కదా. కానీ నా ఫ్రెండ్ gifted me before I go into US so that I can start quickly as possible. So guys, finally new vlogging setup is here. From now on we'll get some interesting vlogs. I'll definitely work on content. So please don't forget to like, share and subscribe. Please let me quickly get 1k subscribers so that it will kind of boost me and I'll try more. I put more efforts on making videos. That's it guys. అంతే, ఇంకా ఏం చెప్పడం మర్చిపోయాను. అంటే ఇప్పుడే దీంట్లో ఏం చేయను, ఇంకా సెటప్ చేయాలి. సో మెమరీ కార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ ద సెటప్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్. యాక్చువల్లీ ఇట్లా బాక్స్ ర్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఐ జస్ట్ సా ద GoPro. అది చూసిన వెంటనే ఐ వెంట్ ఎమోషనల్ అనమాట. ఆ వీడియో యాడ్ చేస్తాను చూడండి. అంతే గైస్, ఇట్స్ నితిన్ చోటు signing off for now. Meet you in the next vlog.